I is not equal to k. So here means we have the sum here. We have the sum here. When your I is equal to k, this term is I is equal to k. So we have the derivative will be like this. We have the two terms. We have the sum of the two terms, but it is not equal to k. So this term will not exist. In the derivative, this term will not exist. So your derivative will be like this. Your derivative will be like this. If I is equal to k, your derivative terms will be like this. And if I is not equal to k, means you have taken here delta 3. So under that case, means your delta 2 is 3, and here you are taking the respect to delta 3. Okay? So for that means the delta 3, we have only one term. We have the one term only with respect to delta 3 here in this. So we have the only one derivative. We have only the one term here. Is according to whether we are taking the derivative with respect to the same bus or we are taking the derivative with respect to the other bus. So we have the separate derivative term. So here we have given that the HIK is representing the derivative of P with respect to delta, but the I and K are not same. I and K is not same. Okay? So under that case, our derivative will be like this. What is the value of I? What is the value of K? So we can substitute and we can get the value. Similarly, when I becomes K, we have this term. So now in this term, look at this term. We have the no term according to when k is equal to I. One term is missing here. So one term is missing here. If we add and subtract that term, is in this equation, in this derivative, if we add, अपने वालों से add करती, अपने वालों से एक I की term add करती, ठीक है? तो VI square जब I is equal to k होएगा, when I is equal to k, VI square होएगा, YI होएगा, sin theta II होएगा, ठीक है? ਅਸੀਂ कि ऐड करते कि सब्ट्रैक्ट करते कर सकते, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है? वही नाल की है बस this term VI it will be VI square and YII sin theta II. So if you draw the triangle, if you draw our impedance triangle or our admittance triangle, we have a G on this side, B on this side, and Y is here. Okay? So YII, your YII sine, YII sine, YII this theta, YI theta will represent this side. So we have the B. So accordingly we have written here as BII. Means this term, if we add one term here, which is equal to VI, again VI, YII, sin theta I, delta I minus delta I, and subtract one term here, okay? So this whole term will becomes this equation, okay? So it will be this equation. So we have written for this as minus QI, and the term which we have subtracted, that is equal to EI square BII. So it is the simplified form here. So again, the derivative here, the derivative of P with respect to B. If you take a simply derivative of P with respect to B, forget about this VK and this VK. If you forget about this VK here and VK here, then when I is not equal to K, our derivative will be like this. And if you multiply VK here and VK here, there will be no problem.
ठीक है, it will be the same. Again here is the derivative when I is equal to k. ठीक है, your I is equal to k. Means लिखे P2 V2. ठीक है, so for that case again we have the terms here like this. So means we have this one term here. This will appear like this because we have the square. We have the VII square here. So that will be equal to 2VII cos theta I. ठीक है, plus other terms. ठीक है ना, so we have multiplied here by the VK term. We have multiplied here by the VK term, and our VK is equal to VI. So we have VI. We have multiplied again the one VK term here that will appear here. ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ k ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, 2 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, v2 ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ v2 with respect to v2 is 1. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ vk ਇੱਥੇ vk ਲਿਖਤੀ, so that in case of the I is equal to k it will be VII, so that VII will be equal to VI square. Here is the VI square, and again we have a term like this. ठीक है, so again we can separate out. We have the two terms here for this cos theta. We have the two terms VI square cos theta II. ठीक है, so this cos theta II, here is YII also. YII also. ठीक है ना, so YII cos theta is equal to your G. So this will be equal to one term GI VI square, and other means if we add here, we have skipped here, k is not equal to I. If we add that term, it will become this equation. ठीक है, so this derivative we can write this as PI GII VI square. ठीक है, ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ P ਦਾ with respect to delta, P number basta, I number basta with respect to K number bus. On K number bus, let us suppose we are taking the derivative of the P at bus number 2 with respect to delta at bus number 2. Then your I is equal to K. And if you are taking the derivative of P at bus number 2 with respect to delta at bus number 3. So under that case, your I is not equal to K. ठीक है, so we have the two separate derivatives according to whether I is equal to K or I is not equal to K. Similarly, we have for this the derivative terms in terms of Q. Derivative of Q is equal to delta K. ठीक है, your I is not equal to K, and the derivative of your Q is equal to delta K when I is equal to K. So we have this will be the derivative. Similarly, we have made this simplification. This derivative will be equal to PI minus VI square GII. ठीक है, similarly we have the derivative of QI with respect to VK. So we have multiplied here by the VK. ठीक है, we have multiplied here by the VK. So for that means if we are taking the derivative terms by multiplying with the VK, we need to divide here also VK. इसे सामने एक एक्स्ट्रा VK ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, जे ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਲੈ ਲਈਏ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ VK ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ. So in this way we have the we can obtain all the derivative terms. So this
we have the values of let us suppose we have the three bus system. Our n is equal to 3. And we have considered the bus number 1 as slack bus. If you have taken the bus number 1 as slack bus, we will not take the derivative with respect to delta 1 or v. Okay? So our solution will start from bus number 2. We need the delta P2, we need the delta Q2, we need the delta P3, we need delta Q3. ठीक है? P2 क्योंकि bus number 2 is a PQ bus. So for bus number 2 is a PQ bus. P2 is given to us, and one P2 we are calculating with the help of our assumed or calculated values of V and delta. So from that we can find out the difference. What is the difference between the given value and the calculated value? That will be the delta Q2. Similarly, we have the delta Q2 for the bus number 3 is also a PQ bus, so delta P3 and delta Q3. So we have to calculate the H for bus number 2. First we have to calculate the H with respect to bus number 2. So first is here H2 is curly P2 with respect to delta 2. That is equal to H22. Similarly, derivative of P2 with respect to delta 3. That will be equal to H23. ठीक है? So next is your derivative of P2 with respect to V2. That we call as N. So we have N22 and N23. ठीक है? Similarly we have J derivative of Q2 with respect to delta. So J22, J23, L2. पहले J J23, then L22 and L23. ठीक है? Similarly we have H23, H3. पहले 2 3 आएगा. Derivative we are taking the curly P3 with respect to curly delta. पहले K कितना होगा 2 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा. So H23, then J32, sorry. 32, J32, ऐसे आएगा ना? ऐसे 2 3 होगा. ऐसे 2 3 नहीं ऐसे 2 2 आ रहा है. 3 2 ऐसे 3 2 होना था ना. 3 2 हाँ H33 और L32 L3 हाँ N3. H पहला N होना. N33 L33 yes शुरू से N32 ना इधर N33 हाँ H32 होना. ऐसे ठीक है. बेटा रखे ना J1 टर्म J32 ठीक है. J33 L32
A N C L ठीक है. Then we have the corrections. First is for the delta 2. ठीक है. पहला क्या डेल्टा 2, फिर किया एक ही है क्या अपना V2 आ गया. ठीक है. एक ही आ गया डेल्टा 3, एक ही आ गया डेल्टा V3. और की ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ V2 and V3 ਦਾ magnitude. So now taking the inverse, you can find this fraction. ठीक है. By taking the inverse, we can find the fraction. Similarly, here we have considered that the only we have the PQ buses. Let us go to bus number 3. Bus number 2 is a PQ bus. 2 number PQ, 3 number P. At the 2 number V and delta are the variable. At 3 number only delta is the variable. ठीक है. तो इसका मतलब की है पहला अपना की है डेरिवेटिव ऑफ 2 with respect to delta 2 ये टर्म एग्जिस्ट करेगी तभी. ठीक है. फिर डेरिवेटिव ऑफ 2 with respect to delta 3. ठीक है. delta 3 वेरिएबल हैगा ये एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ P2 with respect to V2. V2 ਇੱਥੇ वेरिएबल हैगा ये एग्जिस्ट करेगी. ठीक है. P2 with respect to V3. ਹੁਣ V3 ਕੀ ਆ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0. ਇਹ ਟਰਮ ਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗੀ. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Q2 with respect to delta 2, Q2 with respect to delta 3, Q2 with respect to V2, Q2 with respect to V3 नहीं होएगा. ये वाली टर्म नहीं होएगी. ठीक है. फिर P3 with respect to delta 3, P3 with respect to delta 2 होएगी. P3 with respect to delta 3 होएगी. ठीक है. Then P3 with respect to V2 होएगी. तो P3 with respect to V3 नहीं होएगी. ये वाली टर्म नहीं होएगी. ठीक है. इसी तरह Q3 with respect to delta 2 Q3 now it's a Q now for this bus number 3 Q is not given because it is the PV bus. Q is not given. When Q is not given we are unable to calculate delta Q because given value of Q is not existing, so this term will not exist. ठीक है. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ. और क्या ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करना है डेल्टा 2 फाइंड आउट करना है V2 फाइंड आउट करना है डेल्टा 3 फाइंड आउट करना है. ए वाला नहीं ए वाला तो नहीं करना. ठीक है. ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ is you're using the your utilization method on the PQ bus, so ਤੁਹਾਡਾ Jacobian terms which you are calculating will be like this. ठीक है. ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਗੇ. ਬਟ when we are calculating the updated values of these variables, you can substitute the calculated values in this equation and check the limits. ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਗੌਸ ਸੀਡਲ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੀ ਕੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Q3 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ Q3 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਯਾਰ Q3 ਮਸਟ ਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ Q3
maybe Q minimum and Q maximum। ਜੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ Q ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ Q ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस ਕੱਢੋਗੇ फिर उसे चार्ज है वो बस की टाइप ऑफ बस की हो जाएगी ठीक है। सो इस तरह ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ठीक है। So next, how much time is left? Sir, 8 minutes. 5 minutes. Up